afternoon, students. You have two practical classes. One is physical chemistry and one is organic. Physical chemistry already it is started. Organic I will be handling, and what is the topic of that is organic qualitative analysis. So today we'll start from the basics of qualitative analysis, and each day we will see one experiment and we'll proceed. Okay, since due to the pandemic situation we are not able to do anything practically, we'll see the theoretical aspect first, and if possible we'll go for the practical one. Okay, so what is the topic is organic qualitative analysis, and what you have to do here is qualitative analysis of a given organic compound. ഒരു കോമ്പൗണ്ട് உங்களுக்கு തരും, organic compound. അതിൽ വന്ന് you should analyze it. What are the things you have to analyze is test for aliphatic and aromatic nature of substance, test for saturation and unsaturation, identification of functional group, preparation of solid derivative to confirm the presence of functional group. What are the functional groups you have to see is carboxylic acid, phenols, aldehydes, ketones, esters, amines, amide, anilide, nitro compounds and carbohydrates. Okay, now when we see analysis, what do you understand by the word analysis? Analysis is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts in order to gain a better understanding of it. It should not be an organic compound or a chemical compound. If you have any complex, let it be a numerical problem, let it be a complex thinking process, or theory, anything വന്ന് അതിനെ ബെറ്ററായിട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പണ്ണാൻ വേണ്ടി വി ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് പീസസ്. അത് ഡസൻറ്റ് മീൻ ദാറ്റ് വി ആർ കട്ടിങ് ബൈ നൈഫ്. അതിനെ വന്ന് വൺ ആസ്പെക്റ്റ് എടുത്ത് ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദ പ്രോസസ്സ്, അല്ലെ അത് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് പണ്ണാൻ വേണ്ടി സ്മോൾ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് മോർ ആൻഡ് കം ടു എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അത് പ്രോസസ് ദാൻ അനാലിസിസ്. കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ വി യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ compounds, chemical compounds എടുത്ത് we use the analysis. When we take the case in terms of chemistry, you can say that there are two types. One is quantitative analysis and one is qualitative analysis. Quantitative analysis, as the name suggests, it is quantity, the amount of the substance present. உங்களுக்கு ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ട് you will be asked to find out എவ்வளவு amount is present. അത് വന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ you have done volumetric analysis. For example, you have given HCl and asked to find out how much HCl is present in the given solution. And what we do, we took a standard NaOH, அது ஒரு indicator we used to titrate it பண்ணும்போது ആസിഡും ബേസൂടെ റിയാക്റ്റ് ആയി ആസിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത് we used to find out by adding an indicator. At the end point அதில் வந்து color change இருக்கும். So we find out that acid base reaction is completed. അപ്പോൾ we will get the volume of NaOH needed to neutralize the taken acid. Acid fixed ആയിട്ട് 20 ml we used to say. And volumetric analysis in a basic expression when V1 N1 is equal to V2 N2. This volume of a standard into normality of a standard divided by volume of the analyte. So acid HCl NaOH பண்ணும்போது NaOH வந்து standard, NaOH normality is known to us. Volume of NaOH burette reading in the കണ്ടുപിടിച്ച് that volume into normality of NaOH divided by volume of acid will give you normality of the acid. ഇനി നോർമാലിറ്റിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് തരും. That is weight or amount of acid present in 1 liter of the solution divided by equivalent weight is equal to the normality. So amount கண்டுபிடிக்க normality into equivalent weight multiply பண்ணும்போது we will get it. That is how we have done the quantitative analysis. அதே மாதிரி you have find out for sodium acetate, zinc, magnesium, ferrous ammonium sulfate, etc. Okay, so that was quantitative analysis. Any qualitative analysis means what? Purity. Quality means purity. அல்லையில identification of the compounds. அது உங்களுக்கு பண்ணியிருக்கு. Second yearல you did inorganic analysis. அங்கே வந்து what was given to you? You are given a mixture or inorganic substance. ஒரு mixture means two or more substance mixed together. So you were given
binary mixture அங்கே 2 salt mix பண்ணி தந்திருக்கும். So you should find out 2 anions and 2 cations. அதில் 1 cation எப்படி இருக்கும்? It was interfering cation. Interfering means anion. ஒரு anion வந்து it was interfering. Interfering means what? That will interfere with the reactions of cation. தொல்லைப்படுத்திட்டு இருக்கிற type. So നമ്മൾ வந்து we have done in such a way that 2 anion கண்டுபிடிச்சிட்டு we eliminated one of the anion completely. திருப்பி we go for the cation and அதில் group 1, 2, 3 systematic analysis பண்ணி we used to find out what are the cations. That is negatively charged positively charged ions கண்டுபிடிச்சு we used to report it. So that is also familiar to you. So உங்கள் வந்து என்ன பண்ணின்னு வச்சா you have a systematic standard reactions. அதுபடி right from the first one till the end பண்ணும்போது it will be showing some reactions. Our reactions வச்சு we identified the anions or cations. Okay, இங்கே வந்து what is our aim is analysis of organic compound. ஒரு organic compound அது எப்படி பண்ணம்? Its nature by performing a set of non-standard reaction. நம்ம அதே மாதிரி ஒரு scheme of analysis is given to you. அது systematic ஆகிட்டு right from the first to the last you will be doing. But you will get the result in between and from the result we can identify it is this type of compound. And before going to that, what is an organic molecule? A compound consisting mainly of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen உள்ள ஒரு compound then we call it as organic molecule. So carbon hydrogen alone we can also call it as hydrocarbon. Organic compounds or hydrocarbon எடுத்தாலே you can say that it is of 2 types. ஒன்று வந்து hydrocarbon, that is it consists only of carbon and hydrogen. அதில் வேற ஒரு atom it is not there. இனி derivative of hydrocarbon in the develop by some other compounds. அங்கே வந்து what it has is it has other atoms like halides, oxygen, nitrogen, sulfur, etc. அது வந்து it can exist as a single atom. இப்போ CH3Cl இல்லை CH3Br. Not necessary, it can be existing as a group. For example, oxygen and hydrogen, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen and hydrogen, sulfur and hydrogen. அந்த மாதிரி groups ஆகிட்டு exist பண்ண. So that is what is known as derivative of hydrocarbon. Hydrocarbon is an organic compound consisting entirely of hydrogen and carbon only. Carbon and hydrogen மட்டும் உள்ளது. அது எடுத்தாலே you can say it is of 2 types. ஒன்று வந்து aliphatic we used to represent by R. Second one is aromatic we used to represent by AR. Aliphatic means it is compounds with straight chain compounds. அதிന് certain characteristics இருக்கும். Aromatic means ஒரு cyclic இது இருக்கும், அதில் double bonds இருக்கும் alternate பொசிஷன்ஸில். இட் ஹேஸ் certain characteristic properties. ஸோ அந்த மாதிரி ஆலிஃபேட்டிக்கும் ஆரோமேட்டிக்னு 2 டைப் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது. இனி ஆலிஃபேட்டிக்கிலே வந்து அன்சைக்ளிக் ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சர், சைக்கிள் ஒன்றும் இல்லாண்ட ஓப்பன் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது. இனி சைக்கிள் ஆகிட்டுள்ளது இருக்குது அசைக்ளிக் காம்பவுண்ட்ஸ்னு வி யூஸ் டு சே cyclohexane, cyclopentane, etc. இனி inside the aliphatic saturated இருக்குது, unsaturated இருக்குது. Saturated means that contains only single sigma bonds. There will not be any pi bonds, double bonds, multiple bonds, double bond, triple bond அப்படி இருக்காது. Saturated ஆகிட்டு all carbon atom is linked to only single sigma bonds is known as saturated compound. No pi bond formation or all are single bonded. That is what is saturated. Example வந்து alkanes, that is methane, ethane, propane, hexane, etc. இல்லை cyclohexane, cyclopentane. அதில் வந்து there is no pi bond. அந்த மாதிரி compounds இருக்குது. இனி there can be compounds having pi bonds, multiple bonds உள்ளது. That we call it as unsaturated compounds. So contain pi bonds, has double or triple bonds. Example alkenes, alkynes. Alkenes is double bond, alkynes is triple bond. அந்த மாதிரி compounds இருக்குது. Okay. இனி aromatic means
it should be cyclic, closed structure, no terminal point. It should be a cyclic compound. Planar ആയിരിക്കണം. It should not be 3-dimensional and all should lie in a plane. Has conjugated double bond. Double bond alternate positionsൽ ഇരിക്കണം. Follows Huckel rule. Huckel rule means number of pi electrons is equal to 4n plus 2. ഈ laws obey பண்ணுന്ന group of bondsനെ we call it as aromatic compound. Best example வந்து benzene. ഇനി benzene benzene derivatives CH3 വന്നാൽ toluene ആകും, OH വന്നാൽ phenol, COH വന്നാൽ benzoic acid. இல்லை 2 benzene ring combine பண்ணி naphthalene அந்த மாதிரி compounds எல்லாம் will come under aromatic. Okay. ഇനി aliphatic hydrocarbon, some examples are given. Normal alkanes ഒരു long chain compound ആകാം, ഇല്ല single carbon വച്ച് methane ആകാം. Then branched ആകാം. Second one you see it has branches. ഇനി cycle ആകാം. Okay, that all are aliphatic hydrocarbon. ഇനി ഇതിൽ double bond വരാം. The second layer, second one and third one has double bonds. So multiple bonds ഉള്ള. So multiple bonds ഉള്ള we call it as unsaturated one. ഇനി aromatic hydrocarbon example, best example benzene, benzene derivative toluene shown, இல்லை naphthalene, these all are examples. So இங்கே வந்து பார்த்தாலும் there is no other atoms இருக்கும். All are having carbon and hydrogen only. Okay, that is hydrocarbons. In the next one, hydrocarbon derivative. Compound contain other atoms or groups like halogen, oxygen and hydrogen, nitrogen and hydrogen, carbon, oxygen and hydrogen. These all are there. So அந்த மாதிரி groups வரும்போது அதுக்கு வந்து நம்மளை கால் பண்ணுற நேம் வந்து functional group. What is the thing is, our component of function is decided by the presence of that groups. அதுதான் reactive side. So அது வந்து react ஆகுனா based on that functional group we can say. Okay. இனி example, alcohol means OH group. அது வந்து benzene ring aromatically இருந்தால் we call it as a class of phenols னு சொல்லும். இனி aldehyde means C double bond or H. H வந்து ஒரு alkyl group ஆயிட்டு convert ஆய we call it as ketone. இனி acid C double bond or OH ஆனால we call it as carboxylic acid. H வந்து replaced by some alkyl group எங்கி ester. These all are examples of functional group. Alcohol, phenol, aldehyde, ketone, carboxylic acid, ester, NH2 and amine, all are examples of hydrocarbon derivatives. So hydrocarbon derivative means it should have some other atoms and that will act as the reactive site. In it, organic qualitative analysis is based on two important theoretical concepts, homologous series and functional group. That is, don't have to worry hearing the sound name and all. Functional group உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கு. Okay, it should have some other atoms like oxygen and hydrogen. அப்போ oxygen and hydrogen உள்ள compounds all we call it as alcohols. That functional group is OH. What we can understand from that is any compound containing OH have similar chemical properties. They differ only in physical properties. So CH3OH ne chemical reaction எடுத்து பார்த்தாலும் CH3CH2CH2OH ne பார்த்தாலும் it will be identical. 6H5OH ne எடுத்தாலும் it will be somewhat identical. So functional group ஒரு class of compound ஆகும். That class of compound ne வந்து have similar properties. ഇനി ഈ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് arranged in an increasing order of molecular weight എടുത്താൽ we call it as homologous series. ആൽക്കഹോളിൻ്റെ homologous series means CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2CH2OH. increasing molecular weight arrange பண்ணியால அது homologous series. So functional group le homologous series nu ore properties nulla concept padi then we go for the analysis. So we have test for alcohols. Appo we will say that okay, this particular compound contain OH group. Okay, that is the basics of qualitative analysis. This is an example where we have taken a hydrocarbon homologous series. இங்கே வந்து பார்த்தா you can see 10 compounds, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane, decane.
10 compounds இருக்குது. ஸோ நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம் மீத்தேனில் 1, ஈத்தேன் 2, ப்ரொப்பேன் 3, பியூட்டேன் 4, pentane 5, hexane 6, heptane 7, 8 octane, 9 nonane, decane 10. So number of carbon atoms increase ஆகி molecular weight increase ஆகிட்டே வருது. அது molecular structure it is given here, CH2 வச்சு increase ஆகிட்டே வரும். So that will have the same chemical properties but physical properties different ஆகிருக்கு. See இங்கே பார்த்தா you can see the boiling point given. So this constitute a homologous series. Okay. இனி நம்ம வந்து ஆர்கானிக் குவாலிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போது வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி அனலைஸ்ட் இஸ் கிவன் காம்பவுண்ட் எடுத்து ஆலிஃபேட்டிக் ஆனோ ஆரோமேட்டிக் ஆனோ நேச்சர்னு ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். தென் அது ஆலிஃபேட்டிக் ஆனோ சேச்சுரேட்டட் ஆனோ அன்சேச்சுரேட்டட் ஆனோன்னு யூ ஷுட் ஃபைண்ட் அவுட். இனி அதில் வந்து வாட் ஆர் த எலிமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அல்லாண்ட வெதர் நைட்ரஜன் ஹாலஜன் சல்ஃபர் ப்ரெசன்ட் we should find out. இனி ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் இருக்குது. தென் அது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கன்ஃபார்ம் பண்ணது ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஓகே. ஸோ ஃபங்க்ஷனல் குரூப் வந்து when we identify we can classify it into two groups. ஒன்று without nitrogen இல்லாத compounds, they have a set of reactions. nitrogen உണ്ടെങ്കിൽ they have another set of reaction. So നമ്മൾ elements presently nitrogen ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ we will go for the reactions of compounds containing nitrogen alone. If it doesn't contain nitrogen we won't do that experiments. We'll go for the reactions for functional group without nitrogen. So it's very important the elemental analysis. அது கரெக்டாக பண்ணி நைட்ரஜன் இருக்கோ இல்லையோன்னு கண்டுபிடிச்சா தான் you can go forward with the correct set of reactions. Okay. Without nitrogen you have to find out aldehydes and ketones, carboxylic acid, ester, carbohydrate and phenol. Each will have a set of reactions. We'll see in detail again. Then compounds containing nitrogen, amines, amides, anylides, nitro compounds. These are the compounds. Adinu a set of reactions irukku. We'll see it later. The functional group if you find out, you have to see preparation of அது confirm பண்ண preparation of derivative. In chemistry a derivative is a compound that is derived from a similar compound by a chemical reaction. ഒരു ആൽക്കഹോൾ ഇരുന്നാൽ ആൽക്കഹോളും ആസിഡുമായിട്ട് we can make them to undergo reaction ഒരു എസ്റ്റർ ഫോം ആകുது. So if ester is formed we can confirm it is alcohol. illa suppose you have dicarboxylic acid, we can heat it. So water will be eliminated and anhydride is formed. Anhydride form we can find out that it is dicarboxylic acid. Appadi ella functional groups we have to prepare a compound using that given compound. That confirm correct kedachale we can say that the functional group what you find out is confirmed. In a derivative prepare பண்ணியாலே you have to dry it properly. அதில் wetness இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி அது கொஞ்சம் எடுத்து you have to purify it, recrystallize it. அந்த crystals you should perfectly dry it. அது exhibit பண்ணி examiner பார்த்துட்டு தான் you will be getting the marks. So preparation of derivative, preparation of recrystallized sample and exhibition of these two is very important thing in organic qualitative analysis. Now final result report பண்ணும்போது it should contain all the things. You have to write in such a way that the given compound, okay, aromatic or aliphatic, saturated or unsaturated, what are the elements present other than carbon and hydrogen, name of the functional group, what is the derivative prepared. All the 5 you have to write because each of it carries its own marks. The total mark will be divided among the 5 analysis. Okay. For example, if you got phenol means the given compound is aromatic in nature. It is saturated in nature. No other elements is present other than carbon and hydrogen. Functional group present is OH. Derivative prepared is benzoyl. Benzoylation done. So ester is formed. So you have to report all the things. Okay. This is how you have to report it. Okay. Next class we will go into the reactions and what are the tests needed for each of these things. Okay.
today. You just go through you find out what are the various functional groups for these set of compounds. These are the compounds, and submit as an assignment to be to my WhatsApp number 9894208024. Aldehyde and ketone, carboxylic acid, ester, carbohydrate, phenols, amines, amide, analyte and nitro compound. What are the formulas and what are the functional group? Next class, that is tomorrow, I'll go into the reactions. Okay. So go through it. Thank you.